ustedes participado? Hopefully none. Esperamos que de ninguna. We are to lay aside our God-given rights to disagree. Tenemos que poner al lado nuestros derechos dados por Yahuwah a desacordar. For the sake of the command. Por causa de la orden. To think alike. De pensar de igual manera. To strive for the same opinion. De esforzarnos para tener la misma opinión. To strive for the same mind. De esforzarnos de tener la misma mente. Which leads to and guarantees unity. Lo cual conduce a y garantiza la unidad. Vision. La visión, power, el poder, His presence, la presencia de Él among us. Entre nosotros. You ever why the Ruach shows up during worship? ¿Han visto que cuando la Ruach se presenta durante la adoración? You ever wonder why the Ruach shows up during worship? ¿Se han preguntado por qué se presenta la Ruach durante la adoración? Because that's the one time during the service. Porque ese es el único momento durante el servicio that we're all saying, que todos estamos diciendo, proclaiming, o reclamando, and declaring y declarando the same thing. La misma cosa, same words, las mismas palabras, same song, la misma entonación, the same Shema Yisrael. El mismo Shema Israel. There's no disagreement. No hay desacuerdo. There's no division. No hay división. There's no discord. No hay desacuerdo. If I want to be like Him, si yo quiero ser como Él, we must lay aside our rights. Tenemos que poner al lado. He had a right to live, but He died. Él tuvo el derecho de vivir, pero murió. He had a right not to drink the cup of suffering, but He drank it anyway. Él tuvo el derecho de no beber la copa del sufrimiento, pero de todos modos se la bebió. And what did Yahweh give Him in exchange? ¿Y qué le dio Yahuwah a cambio? Power. Poder. Resurrection power. Poder para resucitar. That's the power of agreement. Ese es el poder de la That's why most believers don't have power. Es por eso que la mayoría de los creyentes they no run from the demand to be in agreement instead of embracing it. Huyen de la demanda de estar en Their acuerdo, pride glories in their ability to disagree with everything that's said. Their pride glories in the fact, their flesh, you'll catch up with me, glories in the fact that they're free in America to disagree with everything that comes out of any preacher's mouth. Son libres en América de desacordar con todo lo que viene de cualquier boca de cualquier predicador. And when the Ruach sees this, y cuando la Ruach ve esto, he sees division, ve división, controversy, controversia, plea versus plea, requisito contra requisito, stroke versus stroke, tacha contra tacha. And the Ruach is gentle, a dove. Y la Ruach es amable como una paloma. She departs. Ella se aparta. She is a rewarder. Ella recompensa. Who hates debate. Recompensa, es una recompensadora que odia el debate. When the Ruach sees us fighting and having different opinions about everything. Cuando la Ruach nos ve peleando y teniendo disensión y peleas con respecto, diferentes opiniones con respecto a todo. She or he. Ella. Doesn't reward us. No nos recompensa. But is offended. Pero se ofende. And departs. Y se aparta. When the Ruach sees us, cuando la Ruach nos ve, carrying a right to our own opinion, llevando nuestro derecho a nuestra propia opinión, about Scripture, con respecto a la Escritura, not Jello or chocolate pudding, no con respecto a la gelatina o el pudín de chocolate, she flies away. Se va, se huye, se va volando, no se queda. When she flies away, how much power do we have left? Cuando ella huye, ¿cuánto poder que tenemos que nos queda? Hey, when that Ruach flies away. Cuando ese Ruach se va, how much power do we have left? ¿Cuánto poder tenemos que nos quede? So continue debating. Así que continue arguing. Discutiendo. Let's sit around and talk about all the faults and all the hypocritical things that the leaders might have said at one time, and we will remain with different opinions, with different controversies, and there will never be unity in the future. Because unity is required now, not in the future. Sentémonos hoy hablando de todas las diferentes opiniones que tuvieron o tienen todos los líderes y nunca vamos a llegar a ningún acuerdo ni hoy ni en ningún futuro. Did Yeshua demand the same? ¿Requirió Yeshua lo mismo? Let's find out. Veamos. Matityahu 18:18. En Matityahu 18:18. Matityahu 18:18. Matityahu Mateo 18:18. We're going to encounter the power of agreement. Vamos a ver el poder del acuerdo. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. We're going to encounter the power of agreement. Vamos a ver el poder del acuerdo.
And if I were to go, for example, to a congregation in Jacksonville, Y si yo fuera, por ejemplo, a una congregación and en I'm going to bring my Jacksonville, family and my children there, y si yo llevar ahí a mi familia y a mis hijos, it's my job es mi deber to adopt the opinion adoptar la opinión of the rabbi, del rabino, his wife, de su esposa and his family. y su familia. So I have no right, when I walk into that place, Yo no tengo derecho cuando entro yo a ese lugar. I surrender my rights Yo rindo mis derechos to establish and exercise my opinion para establecer y ejercitar mi opinión about Torah and about the Word. con respecto a Torah y la palabra. If I don't agree with it, Si yo no acuerdo con it would ello, be better if I left that congregation in Jacksonville hubiera sido mejor que yo dejara esa congregación en Jackson than stay there que quedarme and create trouble, y crear problemas and stay there y quedarme and create y division. crear división. You don't have a right to create division. Uno no tiene el derecho de crear división. It would be better if I were to leave. Hubiera sido mejor que me fuera. That's walking in the Ruach. Y eso es caminar en la rúa. But then I can't tell other people Pero uno le puede decir a otras who personas go to that congregation in que Jacksonville, van a esa congregación en Jackson. well, he's not God. Pues él no es Dios. He's not God. Él no es Dios. You don't have to listen to him. No tiene que escucharle a él. That would be equally evil. Eso sería igualmente malvado. So if you're constantly listening, and I say this in respect, if you're constantly listening to people who tell you you don't have to listen to Shaliach, you know what voice it is, and how long are you going to mess with it? Así que si constantemente I están tell you because I viendo love you. How long are you going to mess with it? a personas que dicen que no pueden, no tienen que oír a Sholiach porque está equivocado, ¿por cuánto tiempo van a estar jugando con oír esas voces? It's never wrong to do right. Nunca está mal hacer lo correcto. It's never wrong to do right. Nunca está mal hacer lo correcto. And it's never right to do wrong. Y nunca es correcto hacer lo equivocado. Matthew 18:18. Matthew 18:18. If somebody said to me, hate your wife, Si alguien me dijera a mí, odia a tu esposa, don't put up with her. no la aguantes. She's not your Lord. Ella no es tu señora. She's wrong about a lot of things. No es tu señora. Está equivocada con respecto a muchas Your wife cosas. has blown it many times. Tu esposa ha explotado muchas veces. Would you listen to that? Would you listen to that person? ¿Escucharían ustedes a esa Would I listen to persona? that person? ¿Escucharía yo a esa persona? What would I do with that person? ¿Qué haría yo con esa persona? I'd put him out of my life. Yo lo sacaría de mi Don't vida. talk about my wife that way. No hable usted de mi esposa. But that's only my pastor, rabbi. Yeah, you can. That's fine, no problem. Ah, pero es Go solo ahead. mi pastor, mi rabino. It's even No hay worse. problema. Es aún peor. I stopped talking about Kenneth Hagin and Benny Hinn and Kenneth Copeland. I have nothing bad to say about them. I don't agree with them, Yo dejé de but I'm not hablar, in their ministry. yo dejé de hablar mal de Kenneth Copeland, de Benny Hinn, de muchos otros ministros. No estoy de acuerdo con ellos, pero no tengo malas opiniones de ellos. So if there are Christians who are stealing and they're charlatans, that's not my business. Así que si hay cristianos que están robando y son charlatanes, no es mi negocio, no es asunto mío. I don't mess with Yahuwah's anointed. Yo no I learned the hard way. me don't mess with involucro it. con la unción de Yahuwah. If they're putting on a show, He aprendido ya a respetarlas. Si ellos están poniendo un show falso, trust me when I tell you, confíen cuando les digo Yahuwah can deal with them que Yahuwah puede tratar con ellos better than us. mejor que nosotros. Plus, I'm not in their ministry. Y más, yo no estoy en su I ministerio. don't have to come into agreement with Benny Hinn because I haven't been put under his leadership. Yo no tengo que entrar en acuerdo con Benny Hinn porque no he sido puesto bajo su ministerio. Matthew 18:18. Mateo 18:18. Truly I say to you, Ciertamente les digo, whatever you bind on earth will be bound in the Shamayim, lo que ustedes amarren aquí en la tierra será amarrado en los Shamaim. and whatever you loose on earth will be loose in the Shamayim. Y lo que desaten en la tierra será desatado en los Shamaim. Again I say to you, if two of you who are worthy, Una vez más les digo a ustedes, si dos de ustedes que sean dignos. what does it mean to be worthy? ¿Qué quiere decir ser dignos? You're worthy of Yeshua. Que son dignos de Yahshua. You're worthy of community. Son dignos de la comunidad. Agree on earth Si dos de ustedes acuerdan sobre la tierra, about anything, con respecto a cualquier cosa kingdom related, word related, relacionado con el reino, con la palabra, and they will ask, y si piden, it shall be done by Abba who is in Shamayim. será hecho por mi Abba quien está en los Shamaim. For 2 or 3 assembled together in my name, Porque donde dos o tres se reúnan, unidos en mi nombre, there I am in their midst. ahí estoy yo entre ellos. See, it doesn't say that when 3 get together, Ven, no dice ahí que cuando tres se unen, Yeshua's there. Yahshua está ahí. You think it says that, Ustedes piensan que dice eso, but that's not what it says. pero eso no es lo que dice. What does it say? ¿Qué dice?
if there are two or more who are worthy, meaning they're righteous, they know how the kingdom operates, Dice, si hay dos o más que sean dignos, en otras palabras, que sean personas sadí, correctas, que saben cómo funciona el reino, and they have the same mind and the same opinion and the same judgment, y tienen la misma mente, la misma opinión, el mismo juicio, that the power of two que el poder de dos invites Yeshua into their presence, invita a Yeshua a su presencia, and anything they ask in his y name cualquier cosa que ellos pidan en su nombre will be done se hará automatically. automáticamente. There's the power of agreement. Ahí está el poder del acuerdo. Not 100, not 200, two. No 100, no 200, pero dos. If any two who are worthy of kingdom discipleship Si cualquiera dos personas que son dignos de la instrucción del reino have the same opinion tienen la misma opinión about anything, con respecto a cualquier from cosa, Genesis to Revelation, desde Génesis a Revelación, I will come in their midst, yo vendré entre ellos and my Abba will answer anything they ask for. y mi Abba contestará cualquier cosa que ellos pidan. Is it possible some of our prayers have not yet been answered because we're holding on ¿Será to our posible opinions? que algunas de nuestras oraciones no se han contestado porque Whoa! estamos reteniendo nuestras propias opiniones? Not only is it possible, it's more than likely. No solo es posible, pero es más que posible. Yes? He has not released his blessings, Él no ha soltado sus brachot, answered a prayer, no ha contestado la oración, because we haven't released our opinions. porque no hemos soltado nuestras opiniones. Possible. Posible. Possible. So we're going to sit there and go, he loves Moshe more than he loves me. He loves Cassandra more than... We could do that. Así que nos vamos a sentar ahí y llorar pensando que él, Yahweh, ama a alguien más que a nosotros, a Moshe, a Cassandra, But I más que a mí. submit to you that wouldn't get us too far. Pero les sugiero que eso no nos llevaría muy lejos. Or could we have a change of mind O podríamos cambiar de parecer and say, Yahweh, y decir, Yahweh, I'm here estoy yo aquí and there's one opinion. y hay aquí una sola opinión, Your opinion. la tuya, Through your leaders. a través de tus líderes. As long as I'm here, Siempre y cuando yo esté aquí, I adopt their opinion. yo adopto su opinión I de shomer ellos. their opinion Yo shomer, guardo su opinión de because ellos. I don't want to be doing arrogantly. Isn't that what the scripture says? Porque no quiero hacer las cosas arrogantemente, no dice así la escritura. If you hold on to your opinion, Si retienen su propia opinión, then you are doing arrogantly. entonces están haciendo las cosas arrogantemente. Hello? Hola, Didn't we just read that? ¿que no acabamos de leer eso? Opinions are a very tricky thing. Las opiniones son unas cosas muy They are very engañosas because they give you power. porque le dan a uno poder. Yep. When you can enact your opinion, Cuando usted actúa con respecto a su opinión, you have perceived power. usted ha percibido el poder, But it's cheap power. pero es poder barato, It's rented power. es poder It's rentado, temporary power. es poder temporario. If you want the power of agreement Si from quieren above, el poder del acuerdo de lo alto, you have to come into the same mind tienen que entrar a la misma mente and same opinion. y a la misma That's where the power is. Ahí es donde está el poder. Amos, is that power? Amos, ese es su poder. Yeshua shows up in our midst, Yahshua se presenta entre nosotros and anything you ask is done. y cualquier cosa que ustedes pidan se hace. So let's take inventory. Así que tomemos cuentas. If some of the things we're asking for are not done, it could be that we're not dying daily and we're too opinionated, shunning the opinion of the leadership and continuing to hold on to our own opinion. Si algunas de las cosas que estamos pidiendo no se están haciendo es porque nos hemos aferrado a nuestra propia opinión en lugar de adoptar la opinión de Yahweh. Can the leadership be wrong? Absolutely. Puede estar equivocado el liderazgo, en lo absoluto que sí, But you still have to follow it. pero de todos modos tienen que seguirlo. Because unless they tell you something counterproductive to your health or to your well-being, Porque solo que le digan algo contraproductivo and let Yahweh correct them. a su bienestar, a su shalom You don't want to be in their shoes. corporal, permitan que Yahuwah les corrija y no quieren ustedes estar en los zapatos de esos líderes. Look at verse 52. Veamos el verso 52. Yohanan 11:52. Juan 11:52. Sorry, go back to verse 51. Regresamos al verso 51. Don't translate because I don't like this verse as a PowerPoint, but I'm going to read it anyway. But I don't want you to read it. Sholiak no quiere que lo traduzca, así que léanlo. Juan 11:51
y 52. Caiaphas prophesied that Yeshua would die for Jewish Israel, but not for Jewish Israel only, but he would gather together into Echad the B'nai Yahuwah that were scattered abroad. Here's the point. How did Yeshua reunite the flock abroad and the Jews, the two houses? How did Yeshua, what power is he using to reunite the two houses? ¿Qué poder está usando Yeshua para reunir a las dos casas? How come Yeshua can restore the two houses and we can't? ¿Cómo puede Yeshua restaurar a las dos casas y nosotros no? Answer. Respuesta. Because he laid aside his right Porque él puso al lado sus derechos and adopted the opinion of his heavenly y Father. adoptó la opinión de su Abba firmamental. You got that? ¿Entendieron eso? Yeshua has the power, Yeshua tiene el poder, prophesied by Caiaphas, profetizado por Caifás, to gather Judah para reunir a Yahudá and all the children of Yahuwah scattered abroad. y a todos los hijos de Yahuwá que estuvieron esparcidos por Is anyone with doquiera. me? ¿Están conmigo? Well, where did he get that power? Pues, ¿de dónde consiguió ese He poder? always does Siempre hace él, the Yeshua, mind, the opinion, and the mishpat la mente, la opinión, el juicio, mishpat, of the Father. del Abba. So there's no secret. Así que no hay secreto. He gets his power Él consigue su poder by being in agreement al estar en acuerdo with his Abba. con su Abba. Where are we going to get our power from? ¿De dónde vamos nosotros a conseguir nuestro poder? Being in agreement with Abba El estar en acuerdo con Abba and his y leadership. con su liderazgo. If his leadership Si su liderazgo is not in agreement with Yahweh, no está en acuerdo con Yahuwah, then leave. entonces váyanse. Protect yourself. Protéjanse a sí mismos. But if you know that his opinion is Yeshua's Pero si opinion, ustedes saben que la opinión de él es la opinión de Yeshua, you must listen tienen que escuchar to his opinion. a la opinión de él. That's the road to prosperity. Ese es el camino a And favor. al triunfo y el favor. Yochanan 17:11. Juan 17:11. And now I am no more in the Olam Hazeh. No translation, please. No habrá traducción. But Juan these remain in the Olam 17:11. Hazeh, and I come to you, Kadosh Abba. Shomer through your name those you have given me, that they may be echad as we are echad. See, in this high priestly prayer, Ven, en esta oración del sumo ministro, Yeshua is praying Yeshua está orando that they may have my mind and my opinion que ellos puedan tener mi mente y as mi I opinión, have your mind así como yo tengo tu mente and your opinion. y tu opinión. I am echad with you, Yo soy ejad contigo and I pray y yo oro that they may be echad que ellos puedan ser ejad with each other. el uno con el otro. Look at that. Not just with me. No solo conmigo. Look. He says, Pero miren, those you have given me. aquellos que tú me has dado. I know there's going to be opinions and controversy and disunity, so I am praying as the Kohen Hagadol Yo sé que van a haber opiniones, desunidad, así que yo estoy orando como el Cohen, that they may Hagadol, become echad el sumo ministro, para que ellos puedan llegar a ser ejad right now, en este momento, not 100 years from now. no a 100 años de hoy. So do you understand what Amos 3:3 says? Así que entienden ya lo que Amos 3:3 dice. How can two walk together ¿Cómo pueden dos caminar juntos without being in agreement first sin primero estar en acuerdo, as a prerequisite? como un prerequisito? You know what our downfall is? ¿Saben lo que es nuestra falla? We think eventually we're going to get into agreement. Ustedes piensan No, we que con won't. el tiempo If we're vamos- not in agreement now, we'll never be in agreement. muchos piensan Because que life's going to get harder. Muchos piensan que en el futuro van a entrar en acuerdo, pero no va a pasar porque la vida se va a poner mucho más difícil. Challenges are going to get harder. Los retos se van a poner mucho más difíciles. Trials are going to get harder. Las pruebas van a ser mucho más difíciles. If you disagree, if you found 30 things to disagree with, Se encontraron 30 cosas con que desacordar after 6 months, después de 6 meses. now multiply it by 8 Y years. multiplíquenlo por 8 años. In 8 years, you won't even be talking to me. En 8 años ya no van a hablar ni siquiera conmigo. Now's the time Hoy es el tiempo to seek one opinion, one mind, and one mishpat. de buscar una opinión, una It's a mente, prerequisite un juicio, es un prerequisito to unity. para la unidad. That's what people miss. Eso es lo que la gente se pierde. Unity is a prerequisite to healing, La to unidad power, es un to prerequisito. victory, to answer prayer. La unidad es un prerequisito a la sanación, al triunfo, a que las oraciones sean It has to come contestadas. first.
Y tiene que venir primero. We wait for it to come. Esperamos que We llegue. hope it comes. Esperamos que llegue. And we still do our own thing. Y seguimos haciendo nuestras propias cosas. Well, Sholiach doesn't like me. Pues Sholiach, no le caigo a Sholiach. He doesn't like me as much as he likes other people. No le caigo tanto como a otra gente. Really? ¿Sí? Well, how can you say that? ¿Cómo puede usted decir You're not eso? here half the time. How can you say that? Si usted no está aquí la mitad del tiempo, ¿cómo lo puede decir? If somebody comes regularly, Si alguien viene regularmente, I love everybody as much as I can. yo amo a todos como yo pueda. And you love me as much as you Y can. ustedes me aman a mí como ustedes puedan. But the point being, Pero el punto es que we have to be Echad first. tenemos que ser Ejad primero. And then Y luego the favor comes. viene el favor. We're hoping that one day we will be one opinion. Estamos esperando que en algún yom seamos de una sola opinión. And in the meantime, we're broken Y mientras tanto estamos quebrantados and hurting. y dolidos. Do you understand what I'm trying to say? ¿Entienden lo que estoy intentando The decir? power of agreement comes by getting into agreement, one opinion, one mind. Now, not down the road. How can two begin to walk if they're not first in agreement and they don't know what the terms of what is required? El poder de la unión, de entrar en acuerdo del acuerdo es primero estar unánimes con respecto a lo que se va a hacer antes de hacerlo. Before you came here, Antes de que ustedes llegaran. Yahweh required for you to agree with me. Yahweh les requirió a ustedes estar conmigo. Wow. Before, not when you got here. No cuando llegaron aquí. And go, oh my gosh, what did I do? Y digan, oh, ¿qué hice? I can't agree with that. Yo no puedo acordar con No, eso. you should have thought of that before you came here. De eso hubieran pensado antes. Now de you're llegar. required to agree. You didn't know what was required. Hoy se les requiere acordar. Antes no sabían lo que se requería. That's what it is. Y ese es el problema. How can two walk together in faith ¿Cómo pueden dos caminar unánimes? unless en they know fe, what they're required to agree on? sin primero saber qué se requiere para que ellos acuerden? So you and I can disagree about everything. Usted y yo podemos desacordar con respecto a todas las cosas. Jello, sports, movies, the type of women we like, type of men you ladies like. We can disagree about anything. Gelatina, deportes, el tipo de hombre o mujeres que nos gusta, podemos desacordar con respecto a muchas cosas. But when it comes to the heavy stuff, Pero cuando se trata de las cosas pesadas, when it comes to the artillery, cuando se trata de la artillería, when it comes to the ammunition, cuando se trata de la there's only munición, one opinion that counts. solo hay una opinión que cuenta, Mine. la mía. Sorry. Perdonen. Your opinion counts. Su opinión sí cuenta. In your home, En su in casa, your business, en su in your negocio, life. en su vida. I'm not trying to be arrogant. No estoy tratando de ser When you arrogante. don't understand what I'm trying to say, Si no entienden lo que estoy intentando decirles, that's arrogance. esa es arrogancia. We just read it. Acabamos de leerlo. When you don't understand that Yahweh has sent Shoftim, and I've used Brother Dornan many times. Cuando no entiende que Yahweh ha enviado a jueces y he usado a nuestro aquí Benjamín Dornan muchas veces. He's an elder, he's smart, he knows the word better than most of us. Un anciano es inteligente, conoce la palabra mucho mejor que la mayoría de nosotros, But I don't have enough fingers to tell you how many times he's come to me pero no tengo los suficientes dedos para decirles cuántas veces él ha venido a mí and says, what says the Master Yahweh? y me ha preguntado, ¿qué dice el soberano Yahuwah? Should I move? Debo de moverme. What says the Master Yahweh? ¿Qué dice el soberano Yahuwah? Should I sell my house? Debo de vender mi casa. Should I sell my car? Debo de vender mi carro. I don't have enough fingers to tell you. No tengo suficientes dedos para decirles. So the unregenerate mind says, you see, he's a fool. Así que la mente no regenerada dice, mira, es un fato. The man has stopped thinking for himself. El hombre ya no piensa por sí mismo. He's a fool. Es un tonto. He's an old fool. Es un tonto viejo. The mind of Torah Pero la mente de Torah says no. dice no. That's the road to unity. Ese es el camino a la unidad. That's the road to favor. Ese es el camino al favor. The natural mind receives not the things of the Ruach, La mente normal, física, no recibe las cosas de la Ruach. for they are weird to him. Son extrañas para ella. Okay, verse 21. Verso 21. That they all, Yochanan 17:21. Juan 17. And can I be wrong? 21. Yes.
And can I be wrong in my opinion? ¿Puedo Yes. estar yo equivocado en mi opinión? Sí. But what's required of you is to be echad. Pero lo que se requiere de ustedes es ser ejad. And that's Yeshua laid aside his right to be right and did the Father's will. Y Yahshua puso al lado su derecho de estar en lo cierto y así hacer la voluntad de su alma. Exhibit A. Primer ejemplo. Did he want to die? ¿Quería él morir? Nope. Did No. he want to drink the cup? ¿Quería él beber la copa? No. Did he drink it? No. ¿La bebió? Yup. Sí. Exhibit A. Primer ejemplo. Mm-hmm. That they may be echad as you, Abba, are with me, no reading, and I with you, that they may be echad with us, that the Olam Hazeh may believe that you have sent me. The Tiferet which you gave me, I have given them, that they may be echad, even as we are echad. See, he wants us to be echad, even as he is echad. I with them, you with me, they may be perfected in echad. See, agreement Ven, el acuerdo perfects us. nos perfecciona. We don't lose our rights. No perdemos nuestros It's the derechos, process of being perfected. sino que es el proceso de ser perfeccionados. When we come into agreement in the same opinion, Cuando entramos en acuerdo en la misma we're being opinión, perfected estamos siendo perfeccionados in the process of echad. en el proceso de ejad. That the Olam Hazeh, no translation, may know you have sent me and you have loved them as you have loved me. Abba, I will that they whom you have given me, that's us, be with me here where I am, that they may see my Tiferet, which you gave me because you loved me before the foundation of the Olam. So Messiah's prayer Así que la oración de Mashiach was for us to stay in this process era para que nos mantuviéramos en este proceso of coming into agreement now de entrar en acuerdo and then walking together. en este momento y luego caminar Do you hear the juntos. call? Oyen el llamado. Do you hear the call? Oyen el llamado. Come into agreement now Entren en acuerdo ya and then walk together. y luego caminen unánimes. Yeshua came into agreement with his Abba Yahshua entró en acuerdo con su Abba and had the power to lay down his life. y tuvo el poder de rendir su vida. He didn't get the power to lay down his life later. Él no tuvo el poder de rendir su vida después. First, he had to come into agreement with his Abba, Primero tuvo que entrar en acuerdo con su Abba and then he had the power to lay down his y life. luego recibió el poder para poner al lado o rendir su vida. Okay, how do we sacrificar get su this vida. power? Sacrificar su vida. ¿Cómo obtenemos este poder? How do we get the power of agreement? ¿Cómo obtenemos el poder del acuerdo? We come into the opinion of the community now, not next month, not next year, not next century, now. Entramos en el poder del acuerdo de la comunidad en este momento, no en el futuro, no en el próximo siglo. Hoy. We're not a church. No somos una iglesia. A church is happy when somebody shows up. Una iglesia se alegra cuando alguien se presenta. I'm not happy when somebody shows up. Yo no me alegro cuando alguien se presenta. I want to be echad Yo quiero ser ejad. because I want the power of being echad. Porque quiero el poder de ser I want the ejad. fruit of being echad. Quiero el fruto de ser ejad. I want the manifestation of being Quiero echad. la manifestación de ser ejad. Everyone who is echad is empowered. Todo el mundo que es ejad recibe Everyone who poder. buys into, yeah, I'm selling something, you're right. Everyone who buys into what I'm selling will have the benefits of what I'm selling. Todos los que compran lo que yo You're estoy right, vendiendo. I am selling it. Todos los que compran lo que yo estoy vendiendo, y sí, estoy vendiendo algo, reciben los provechos, las bracots, bendiciones de lo que se está vendiendo, lo que se está compartiendo. Maseh Shlichim 2:44. El libro de los Hechos 2:44. Let's go quickly, and I'm probably going to have to do a two-parter. Vamos rápido y creo que esto va a tener que formar dos partes. Acts 2:44. Hechos 2:44. Maseh Shlichim. Ready? ¿Listos? Go back to verse 42. Regresemos al verso 42. This is too good. Esto es demasiado 40. excelente. Now listen, don't just listen, but say, yeah, man, I'm going to listen No solo escuchen, pero digan, sí, hombre, voy a escuchar to get the benefit para recibir los provechos of what I'm reading. de lo que estoy leyendo. I'm going to read, Voy a leer, not to read, no para leer, but to get the benefit pero para recibir los provechos, las brachot, las bendiciones of what I'm reading. de lo que estoy leyendo. And they continued, I now want you to translate, 42. And they continued steadfastly Hechos 2:42 y continuaron firmes in the Shlichim's Torah. en la instrucción de los apóstoles. Whoa. I thought it was Yahweh's Torah. Pensé que era la Torah de Yahuwah.
Cassandra, I thought it was Yahweh's Torah. Cassandra, pensé que era la Torah de Yahuwah. Why is it called the Shlichim? Porque dice aquí que es la Torah de Get los my point? apóstoles. ¿Me entienden? They continued in the opinion and the doctrine and the guidance of human beings. That's right. Oh man, real risky. Whoa, very risky. Continuaron en la opinión y la doctrina, la enseñanza de humanos. Eso es muy riesgoso. And their chavurah, Y en su convivencia, and their breaking of lechem, en su quebrantar el ejem, and in their tefillot. romper y compartir el ejem y en sus tefilot, oraciones. So they were steadfast Entonces fueron firmes to hold to the Torah, para aferrarse a la Deuteronomy instrucción 17, Deuteronomio 17 given them by the Shlichim, dada a ellos por los apóstoles, their chavurah, su convivencia, the Jaburá, breaking of lechem, el compartir el del ejem and tefillot. y las oraciones. And fear came on every being. Y el temor cayó sobre cada persona, cada Many ser. wonders and signs and miracles Y muchas maravillas, señales y milagros were done by the se Shlichim. hicieron por los enviados, los shlichim, apóstoles. Why? ¿Por qué? Verse 44. Verso 44. Because everyone who trusted in Yeshua Porque todos los que confiaron en Yeshua were echad, fueron ejad, not as a goal or as a project, no como meta o proyecto, but as a prerequisite and a demand pero como un prerequisito, una demanda for his presence para que su presencia and for favor and answered petition. y el favor y Matthew las 18:18. peticiones contestadas, Matityahu 18:18. Those who believed were already echad. Aquellos que creyeron ya eran ejad, They already had all things beyachad. ya tenían todas las cosas en Yahad, They held all their possessions together. tenían todas sus posesiones unidas. And therefore the power for signs, wonders, and Y miracles, por lo tanto el poder para las señales, And growth. milagros y maravillas, el crecimiento. 47, 47. Yahweh added to the congregation Yahuwah le agregó a esa congregación every day cada yom, because he saw them in unity, porque los vio unidos with one mind, con una mente, one opinion, una the opinión, mind and opinion la mente y la opinión of the Shlichim. de los shlichim. Daily people got saved, Gente a cada yom fue daily people got redimida. healed, Gente a cada yom daily fueron people sanadas. got delivered. Gente a cada yom fueron rescatadas. Getting quiet on me now. I'm going to keep going. Voy a seguir adelante ya que ustedes se están manteniendo calladitos. Notice that blessing and power Noten que la bracó, la bendición y el poder isn't because they read the King James. no es por causa de haber leído la versión King James, They set themselves in accord sino que se pusieron en acuerdo with the Shlichim's Torah, con la instrucción de los apóstoles, with the Shlichim's spaghetti, con el espagueti de los apóstoles, with the Shlichim's views, con las perspectivas de los shlichim, with the Shlichim's table of Chavurah. con la mesa de convivencia de los shlichim. It's there. Ahí está. Am I saying this to give you a good smack upside the head? Estoy No. diciendo esto para golpearles en la cabeza. You know why I'm No. showing you this? ¿Saben por qué les estoy enseñando esto? I want to see that. Yo quiero ver. I want to see visitors every week. Yo Where quiero are the visitas visitors? cada semana. You know why there aren't visitors? I'm going to tell you why. Because we're still there's too much opinionating, there's too much disagreement. Yahweh's not going to let people come here when we're still divided. That's one of the reasons. That's one of the reasons we have not seen growth. ¿Dónde están las visitas? Esa es una razón por la cual no hemos visto visitas, porque siguen todavía variando las opiniones. No hay crecimiento porque no estamos unidos a crecer juntos, unánimes. Because when they get here, who's going to be the leader? Porque cuando lleguen ellos, ¿quién va a ser el líder? If you and I are not submitted one to another and to the leadership that Yahweh has put here, then you may be their leader, or Cassandra may be their leader, or Janice may be their leader, and Yahweh doesn't want that. Si no nos estamos alineando a la jerarquía, Follow what al I'm saying? liderazgo de Yahuwah, entonces ¿quién va a ser el líder de esas personas nuevas? ¿Cassandra? ¿Alguien más?
when we realize Echad is demanded of us now, Cuando reconozcamos que el estado de ser Echad, unidos, se requiere ya de nosotros, we will see people saved veremos a la gente redimida every week. cada semana. We'll see visitors. Veremos a visitas. Wednesday night is for visitors. El miércoles por la tarde es para They don't have visitas. to be here on Shabbat the first week. No tiene que estar aquí para el Shabbat de la primera semana. Bring them on Wednesday. Tráiganlos los You run miércoles. into a guy at Ace Hardware, you run into a guy at Bennett Feed, invite him. Si se topan Give him con the alguien address, tell him to show up at Lisa Court. Let's get him started. en la tienda, en la palería, hablen con ellos y Let's be more víselos aggressive. para visitar los miércoles, seamos más agresivos. How many more hours are we going to be talking to Steve at Smart Market before someone puts him in a car and says, I'll be here at 6 o'clock to pick you up? How much more talking are we going to do? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar hablando con Steve en la tienda Smart antes de Let's que build the alguien, kingdom. antes de que alguien lo ponga en un carro y lo traiga aquí? Man, Los what are you doing, miércoles. Shaliach? I'm trying. Pues ¿qué está haciendo usted, Sholiach? I've Estoy invited 2 or 3 escuchándome. people in just the last couple of weeks. Yo he invitado a 2 o 3 personas en las últimas cuantas semanas. So all we can do is try. Eso es lo único que podemos hacer, es But intentar. when this is a safe environment for visitors, when they come in and they see that unity is not something that we're pulling our hair out over, but it's something that's already existing in our midst, and we have a powerful community, they'll want to join, they'll want to, regardless of their lack of understanding. Cuando este sea un lugar protegido, un ambiente protegido para visitas, ellos van a querer venir. Maaseh Shlichim, Libro de los Hechos 4:32 4:32 and 33. y 33. This is the book of Acts. Este es el libro de los Hechos. We can achieve this again Podemos volver a alcanzar esto if we have the attitude adjustment that they had. si tenemos el ajuste de actitud que tuvieron ellos. And I want you to understand me. Y Can quiero a que me person entiendan. hold on to their opinions? Yes, about Scripture, absolutely. ¿Puede una persona aferrarse a sus opiniones con respecto a la escritura? Sí, en lo absoluto, But they have to be by themselves. pero tienen que estar solitos. They would have to be isolated. Tendrían que estar aislados. As soon as they got into a Bible study or a Torah study, they would be forced to adopt the opinions and the mind of the leader. That's why they don't want to get hooked up. Tan pronto cuando They would be entren, forced. The kingdom is designed to force them into that. tan pronto cuando entren That's the way the a, kingdom is designed. tan pronto que entren a una convivencia, a un estudio escritural, el reino fue diseñado para que inmediatamente se requiera de ellos entrar en acuerdo con la persona que está liderando la enseñanza. So do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Just so we don't misunderstand Para each que other. no nos malentendamos el uno al Can a otro. person hold on to their opinions of Scripture? ¿Puede una persona aferrarse a sus opiniones de la escritura? Yes, there's only one way. Sí, solo hay una manera. By isolating themselves. Al aislarse a sí mismo. Because the kingdom is designed that as soon as they commit to a group or to a Torah study, Porque el reino está diseñado que tan pronto que la persona se somete a un one grupo, opinion a una oversees them. clase de escudriñar, una opinión one- es la que guía a todo ese grupo. One opinion oversees the group. Una opinión guía a todo el grupo, la And they supervisa. don't want that. Y ellos no quieren So eso. there's a benefit to being isolated. Así que hay un provecho a estar aislado. Except Solo que there's no power. no haya poder. There's a benefit. Hay un provecho. You could think for yourself. Uno puede pensar por sí mismo. Nobody can brainwash you. Nadie puede lavarle el cerebro. But there's no power. Pero ahí no hay poder. No power. No hay poder. No power. No signs and wonders. No hay señales ni maravillas. People are running from. They're running. They're not getting saved. La gente está huyendo, no está siendo redimida. That's the cheap way. Y esa es la manera barata, That's the easy way. la manera fácil, Isolation. el aislamiento. You're in charge. Tú estás a cargo. Hold on to your opinion. Aférrate a tu opinión. But the kingdom can't be built. Pero el reino no puede ser The edificado. power to build the kingdom El poder para edificar el reino is in a group es en un grupo that is not looking to be que Echad, no está buscando ser ejad, but has submitted to the demand to be Echad before they start walking with each other. pero que se ha sometido a la demanda de ser ejad antes de comenzar a caminar juntos. Baruch Hashem Yahweh. Hashem Yahuwah. 432. Maaseh Shlichim 432. 4:32 Yahweh will de- never violate del your libro- free will. 4:32 del libro de los Hechos. Yahweh nunca va
a traspasar o violar su libre albedrío. Don't misunderstand me. No me malentiendan. I could isolate myself Yo podría aislarme a mí mismo. tomorrow. Mañana I can close the ministry. podría yo cerrar el And I ministerio can have all the opinions y puedo yo tener todas las and opiniones set my own life y poner mi propia mente, and my own policy. mis propias reglas y pólizas, But I have no right to the power of pero yo God no tengo el poder, acceso al poder de and the aquel blessings of agreement y las bracot de el acuerdo that we just read about. de las que acabamos de leer. Acts 4:32. Hechos 4:32. Baruch Hashem Yahweh. I said Baruch Hashem Yahweh. And the multitude of them that believed, no translation, that's us. The multitude, not just one or two, everybody benefits from agreement. The multitude of those who believed in Yeshua were echad. No one claimed anything or any of the things which they possessed, including possessions and thoughts, was his own. But they had all things beyachad. Read that part. Translate that. They had all things beyachad. Tenían todas las cosas en unidad. So all their possessions Así que todas sus posesiones belong to the community. le pertenecían a la comunidad. All their things that they claimed Todas las cosas que ellos reclamaban belong to the community. le pertenecían a la comunidad. Verse 33. Verso 33. Including your thoughts. Incluyendo sus pensamientos. Your thoughts Sus pensamientos belong to the le community. pertenecen a la comunidad. You share community thoughts. Uno comparte pensamientos I comunitarios. claim that this is my opinion. Yo digo que esta es mi I opinión. claim this is my view. Yo digo que esta es mi perspectiva. In Ephesians, Efesios. in Galatians. En Gálatas. It says no one Dice, nadie claimed decía anything que nada was their own. era de él. That includes horses, Eso incluía caballos, land, tierra and horse and buggies, y carretas. or their own way of doing things. O su propia manera de hacer las They didn't cosas. claim anything was their own. Ellos no reclamaron que nada era suyo propio. That also into the mind realm, into the heart realm. Eso entraba en el ambiente, Now, look at en it. el reino de la mente, del corazón. Now look at the result. Y vean el resultado. Verse 33. Verso 33. Because they didn't claim the right to their own opinion, their own horse, their own land, nothing. Y por cuanto no reclamaban el derecho a su propia opinión, su propio caballo, su propia tierra, a nada, With great power. con gran poder, Not just power, but great power. con gran poder, Gave the Shlichim witness le dieron a los shlichim testimonio. of the resurrection Dieron los shlichim testimonio de la resurrección of the Savior Yeshua. del Redentor Yeshua. And great favor. Y el favor Oh, don't grande. miss the saints. Great power and great Y favor gran poder y gran favor was upon them. estaba sobre ellos. Let's read that again. Leámoslo de Acts nuevo. 4:33. Hechos 4:33. Great power, Gran poder, great favor gran favor was upon all of them. estaba sobre todos Upon ellos. them all. Sobre Upon todos ellos. them all. Sobre todos Upon ellos. them all. Sobre todos. Where did they get this great favor ¿De and dónde power? consiguieron este gran favor y poder? Go back to Acts 2:42. Regresemos a Hechos 2:40. Whoa! Because they didn't let other people outside the camp steal their blessings. Rather, they continued steadfastly Porque no permitieron que otras personas fuera del campamento vinieran a robarles sus bracot, sino que continuaron firmes en el 2:42. in the judgments, the mishpatim or the Torah En los juicios, los mishpatim o las instrucciones de Torah of the apostles de los apóstoles and their chavurah y su convivencia and their breaking y bread su compartir del ejemplo and the prayers that they came up y with. las oraciones que se inventaron, Back to Acts 4. las oraciones que declaraban de nuevo Hechos 4 And they were echad. y estaban todos unidos. No one Ejad. claimed any rights of their own. Nadie 32. reclamaba sus Acts propios 4:32. Hechos 4:32. This is my land. Este es This mi is my tierra, horse. este es mi caballo, This is my opinion. Esta es mi opinión. No one claimed anything of their own. Nadie reclamaba nada propio. Does anything include opinion? Incluye algo Or does it exclude opinión, opinion?
o excluye la opinión. Todas No las one cosas. claimed anything of their own. Nadie reclamaba nada propio. Now, are we talking about brainwashing? Estamos hablando aquí de lavamiento de cabeza. Absolutely. Sí, Absolutely. en lo absoluto. que You sí. need your brainwash. Usted necesita que le laven el cerebro. For how many years was your brain not washed? ¿Por cuántos años no fue lavado su cerebro? And you thought preachers and ministers were your enemy? Y pensaron ustedes que los predicadores y los ministros eran sus enemigos. And you thought you can't trust anybody Y pensaban que no podían confiar en other nadie than your spouse. más que su esposo, su esposa. And here we are sharing. Y aquí estamos Here compartiendo, we are growing together. creciendo juntos, Here we are building something special. edificando algo especial. We need brainwashing. Necesitamos el lavamiento del I'll cerebro. go further than that. Y iré más allá. In Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo Yeshua says 5, he changes his bride Yeshua dice que él transforma a su novia with the washing of water con el lavamiento del agua by the word. a través de la palabra. We're the MTV generation. Nosotros somos la generación de MTV, We're the Monsanto somos generation. la generación Monsanto, We are the vaccine somos generation. la generación de las vacunas. And the same smelly thoughts that we had about those things, Y los mismos pensamientos apestosos que teníamos acerca de we have aquellas about cosas, turning over our lives, los tenemos con dying respecto daily a rendir, ofrendar nuestras vidas, muriendo cada yo for a purpose por un propósito greater than ourselves. mayor que nosotros mismos. I have a new purpose Yo tengo un propósito nuevo for you to live. para que tú vivas. Not just for your wife, your children, and No your solo para tu grandchildren. esposa, tus hijos, tus nietos. Live for me. Vive por mí. I'll live for you. Yo viviré por ti. Don't die for me, No mueras por mí. Jim Jones style. A estilo Jim Jones. Because only Yeshua can die for us Porque solo Yeshua puede morir por nosotros. to help us. Para ayudarnos. If you die for me and I die for you, we're idiots. We're not in community. We're idiots. Si usted muere por mí y yo por usted, no estamos muriendo. Somos tontos. Somos idiotas. We have the ruach so we can live for each other, Tenemos and I la do see ruach. that here. Tenemos a la Ruach para vivir el uno por el otro y esto lo veo aquí. I do see people giving away cars. Yo veo a la gente regalando sus carros. I do see people giving away lawn mowing services. Veo a la gente regalando I see servicios sacrifice. de see- cortar el césped. I Veo see the ofrendas. birthings and the seedlings of a successful community. Veo los inicios de una comunidad iniciante. But what I don't see Pero lo que no veo is the power of agreement. es el poder del acuerdo. Laying aside our rights Poner al lado nuestros derechos as human beings como seres humanos to disagree. para desacordar. We have a lot of work Tenemos mucho trabajo in that area. en esa We área. have a lot of work to do. Tenemos mucho trabajo que hacer. But we're doing well Pero estamos haciendo todo in sharing, en compartir. sharing our food, Compartir nuestra comida. sharing our gas. Compartir nuestra gasolina. We do well. We Hacemos lo apropiado. do very well in some of those areas. Hacemos lo apropiado en varias de esas áreas. But we're not doing as well in this area. Pero no estamos haciendo tanto en esta. Hebrews 2:11. Hebreos 2:11. We have the seedlings and we have the placenta Tenemos la simiente, la placenta, for a very strong, loving, powerful. Right now we're loving, but we're not powerful. para una comunidad que en este momento somos amables, pero no somos poderosos. We are loving. Somos amables. I believe that. Lo creo. But Hebrews 2:11. Hebreos 2:11. But we're not powerful, Pero no somos poderosos. and it's escaping us Y se nos está escapando. until we understand that they're a shoftim. Hasta que podamos entender que hay shoftim, In all Yamim. jueces en And todo we tiempo. go to that place where the shoftim are, Y vamos a ese lugar donde se encuentran los jueces and we get healed, y somos and we get sanados. counsel. Recibimos consejo. When their counsel is wrong, we still benefit Y cuando su consejo está equivocado, seguimos aprovechándonos through the act of being a echad través del hecho de ser ejad and going to them. y ir a When they're ellos. right, we benefit. Cuando están en lo cierto, nos aprovechamos. When they're wrong, Cuando están equivocados, we benefit nos aprovechamos. because we're following the procedure Porque estamos siguiendo los for procedimientos being echad. para ser ejad. See, even if the leaders tell you something wrong, it don't matter. Ven, aunque el Follow líder le diga algo que está The equivocado, blessing and the no power importa. is in the following the procedure. La braca y el That's poder, where the blessing and the power is. la braca y el poder está en seguir el procedimiento. No man is going to give you perfect counsel Ahí es donde se encuentra el poder. Ningún hombre les va a dar consejo perfecto all the time. todo el tiempo. Wives, when you submit to your husbands,
Esposas cuando se sometan a sus maridos. It doesn't mean they're always right. No quiere decir que siempre estén en lo The cierto. blessing is not in them always being right. La braca no es en que ellos estén siempre en lo cierto. The blessing is in the act La braca está en el acto of submission, de la sumisión, which means being echad. que quiere decir ser ejad. In the act of being echad En el acto de ser ejad comes the power. y en el poder. Make sense? ¿Entienden? Don't think like the world. No piensen como el mundo. Don't think like the religiously abused. No piensen como los abusados religiosos. You're not here to be abused. You're Religiosamente here abusados. to be raised up. Ustedes no están aquí para ser abusados, sino para ser levantados, You elevados. come to the leadership, Vienen al liderazgo and there's a chance they will give you the opinion of y Yahweh hay chance que les den la opinión de Yahuwah or a wrong opinion. o una opinión equivocada. But in the eyes of Scripture, Pero en los ojos de la Escritura you're still getting Yahweh's opinion. siguen recibiendo la opinión de Yahuwah. Because if they're wrong, Porque si ellos están equivocados, they'll be corrected, ellos serán corregidos. but you'll have the blessing Pero ustedes tendrán la braca of seeking one mind. de buscar una sola mente. You're not seeking your mind. No están buscando su propia mente. You're laying aside your human rights. Están poniendo al lado sus to your derechos opinion. humanos a su propia opinión. The blessing is in the action. La braca está en la acción. Hebrews 2:11. Hebreos 2:11. Ephraim 2:11. Hebreos 2:11. Watch this. Vean esto. Both he, Yeshua, Ambos él, Yahshua, who sets apart his people, el que aparta a su pueblo, and those us who are being set apart. y aquellos de nosotros que estamos siendo apartados. See, sanctification is a lifelong process. De la apartación, el ser kadosh es un proceso de toda la vida. Are all echad, Todos son ejad. which reason he's not ashamed to call us Razón por la cual él no tiene vergüenza de llamarnos his Israelite brothers. sus fraternos israelitas. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. Both he, Yeshua, Ambos él y Yahshua, who is progressively setting us que apart, progresivamente nos está apartando, and those who are being set apart, y aquellos que están siendo apartados, us and him, nosotros y él, are echad. somos ejad. He is not ashamed Él no tiene pena to be our brother. de ser nuestro Even though fraterno. he's our Adonai, Aunque él sea nuestro Adón, he's not ashamed to be our él brother. no tiene vergüenza de ser nuestro ah. Why? ¿Por qué? Because he sees us Porque él nos ve seeking out one opinion, buscando una sola opinión, one mind, una sola mente, even as he has sought one mind. así como él ha buscado una sola mente. So it's Yeshua who sets us apart. Así que es Yahshua el que nos aparta, But he's not ashamed pero él no tiene pena to be echad with de us. ser ejad con nosotros. Because like him, Porque así como él, we are setting aside our human right to agree to disagree. Estamos- Well, I love you, brother, but I'm just gonna agree to disagree. That is flesh, that is arrogance, that is pride. It sounds wonderful. Oh, I love you, but I agree to disagree. Not in the kingdom. It's a powerless kingdom. The kingdom cannot thrive that way. It nosotros sounds good. Yeah. Humanly. Humanly, it sounds wonderful. You're a peaceful person. You don't like fighting. humanamente a través de la rúa que estamos poniendo al lado nuestra opinión, mientras que el mundo humanamente se ve que estamos rindiéndonos inocentemente o ignorantemente a la opinión de alguien más, pero no, en el reino se requiere que pongamos al lado nuestra mente humana y nos enfoquemos en la mente de Yahshua. What's the proof? ¿Cuál es la prueba? In Sefer Mishlei, En el libro de Mishlei, Proverbs. It says this: dice así: cast out the striver echen afuera el que está contendiendo, who causes strife, el que causa contienda, disunity. desunidad, Everybody encourages everybody to think for que themselves. anima a que todos piensen por sí mismos. And what does it say? Y que dice, Strife for what? y esfuércense para que Cast out the one who's causing strife. echen fuera el que está Cast out of the causando community. la disensión, fuera de la And what does it say? comunidad. Strife will Y que dice, cease. la contienda cesará. Why does strife cease? ¿Por qué cesa la contienda? Because he's not there to superimpose his opinion. Porque ya no está ahí para Don't let poner- me, as your leader, superimpose my opinion. porque ya no está él ahí para Don't do poner that. su opinión. Unless No permitan que yo como líder ponga mi opinión, solo que my opinion comes from mi Scripture. opinión venga de las escrituras. You must adopt my opinion. Tienen que adoptar mi opinión. Even if I'm seeing it wrongly. Aunque lo esté viendo equivocado. Your blessing Su braca
and your power, y su poder, you're seeking unity buscando la unidad, more than being right. más que el estar en los You're cielos. seeking to maintain the echadness that Yeshua prayed for, Están buscando mantener la unidad por la cual oró Yeshua. more than showing Shaliach, well, I can think for myself. Who do you think I am? I'm not a bull. I'm not your doormat. And you continue with that attitude, we will never have the power that they had in the book of Acts. Más que enseñarle y comprobarle a Shaliach que yo puedo pensar independientemente por mí I'm going to mismo. show him Yo that no I'm not his soy- doormat. Yo no soy una persona que puede ser abusada. I'm going to show him that I'm not one of his nashim. Yo no soy una de sus nashim. Oops. Error. Error. I said in Hebrew so they don't understand nothing. 1 Peter 3:8. Primera de Pedro 3:8. That'd be funny if we got a phone call from somebody in Baker County and says, I understood that Hebrew. Now I know what's going on over there. That would really make my day. 1 Peter 3:8. Make your millennium. Kifa Aleph 3:8. Primera de Pedro 3:8. And we'll close because there's enough material here for Act 2. Y cerramos porque hay suficiente aquí para la segunda enseñanza. Kifa Aleph 3:8. Primera de Pedro 3:8. And listen, I know this is hard because sometimes I don't agree with myself. I change my opinion from Monday to Wednesday. But that's not the point. The point is we have to declare unity before we have the power, not seek the power at some point in the future. Y escuchen, yo sé que esto es difícil para algunos de ustedes porque yo mismo a veces no acuerdo ni conmigo mismo de lunes a miércoles, cambio de opinión, pero todos tenemos que acordar en entrar en el acuerdo antes de proceder a nuestro futuro. Our spiritual Abba Peter said this. Nuestro Abba espiritual, He was one of our- Pedro, One of our spiritual Abba. uno de nuestros Not our abos, Abba, we only have one Abba. uno de nuestros abot espirituales, no el Abba de los firmamentos, solo a uno de esos tenemos. But I consider Kifa obviously a spiritual Abba. Pero yo considero a Pedro, a Kefa, obviamente, Not a pope, but an un Abba. Abba espiritual, no un papa, pero Not a un pope. Abba. Finally, Finalmente, now here's you're going to see it so clear you're going to feel like kissing me, but I want you to hold back on your feelings. It's not necessary. Just enjoy. y aquí lo van a ver claramente, tanto you're gonna que feel van a like kissing sentir que van a querer besarme, pero no se preocupen por ello, detengan sus besos, quiero que lo comprendan. Here it is in plain English. Aquí está en el español o inglés, claro, As we close part 1, al cerrar la primer parte, kind of. más o menos. Finally, brethren, Por fin, fraternos, have echad mind. tengan una mente ejad, Have the same mind. tengan la misma mente. Well, wait a second. There's no two people in this room that were created with the same mind. Espérese un segundo, aquí Hello? no hay ni un par There de are no two people in personas this room that were created with the same que mind. fueron creadas con la misma mente. There is no way we could think alike. No hay Yes, manera- there is. No hay manera que podamos pensar iguales, That's pero the- sí la hay. That's the point. Ese es el enfoque. Not by might, No a través del poder, not by power, no por la fuerza, but by His Ruach. Zechariah 4:6. a través de su Ruach, dice Zacarías 4:6. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy Watch this. diciendo? Look at it again. Esto. Let's read it again. Leámoslo de nuevo. Finally, Por fin. meaning the goal and the point of agreement and power, Queriendo decir que the es la power of meta, agreement. es el poder del acuerdo. Let all of you, Permítanse todos ustedes, mean no free thinkers, queriendo decir que no hayan pensadores libres, No independientes, no independent thinkers. ningún pensador independiente. Let everyone, all A-L-L, all of you, A-L-L, all of you, Janice, me, Tim, Cassandra, Chad, Sophia, name the roll call. Permítanse todos ustedes, todos, no excluya a nadie, toditos. Be of the same or the one mind. Permítanse ser de la misma, ejadmente. Do you understand that's humanly impossible? ¿Entienden ustedes que humanamente esto es imposible? It's humanly impossible. Es humanamente imposible. But are we talking natural or are we talking supernatural? Pero estamos hablando de lo normal o de lo sobrenormal.
So, Cassandra and I, we think exactly alike. Cassandra y yo pensamos exactamente igual. Amos and I think exactly alike. Amos y yo pensamos exactamente igual. Mariamne and I think exactly alike. Mariamne y yo pensamos exactamente igual. Janice and I think exactly alike. Janice y yo pensamos exactamente igual. That's not true. Eso no es cierto. That's correct. Eso es cierto. But that's the point. Pero ese es el enfoque. That's what he Eso wants. es lo que Él quiere. So we have power Para que tengamos poder. to step on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, because there's no kinks in our armor. There's no entry point for the enemy to divide us from within or from without. Para pisotear serpientes y escorpiones, porque en eso está el poder, para que no haya grietas en nuestra armadura y no pueda colarse ni meterse ningún enemigo en contra de nosotros. When we have one opinion Pero cuando tengamos una sola opinión or one mind, o una mente impossible in the world que es imposible en el mundo and only possible in the camp of the righteous, y solo es those who are posible worthy. en el campamento de los tzadikim, de los rectos, de aquellos que son dignos. Matthew 18, when 2 or 3 are who are worthy, meaning they're in my camp. See, you don't have that in most translations. The 2 or 3 who want to have the same opinion have to be worthy. They have to be righteous. They have to be blood-washed. Donde 2 o 3 que sean dignos, que sean tzadik, que hayan sido lavados con la sangre de Yeshua. Notice, when Noten, we have the same opinion, my goodness. cuando usted y yo tengamos la misma opinión. Oh, that's a big thing, man. Eso es algo grandísimo. That's scary. Eso nos debería de asustar. That's frightening. Eso es Yeah. temeroso, sí. At first thought. Al principio, pensándolo por primera vez, But look at the fruit of it. pero miren el fruto de ello. Look at the fruit of it. Miren su fruto. Watch. We will have rachamim, Tendremos rahamim, tender mercy, ternura amable, on each other. el uno hacia el otro. We will have agape, unconditional, ahava, Tendremos ahava, agape, incondicional, amor incondicional. as Israelite brothers. Como fraternos israelitas, Having tender levavot, teniendo corazones tiernos, courteous, siendo corteses, siendo 9. amables, not returning evil for evil, no rendiendo la maldad por maldad, or argument for argument, o discusión por discusión. controversies. Al contrario, Always arguing, always having controversies. siempre teniendo controversia, siempre discutiendo. To the contrary, Pero al contrario, brachot, bendiciones, brachot, blessings. bendiciones, You've been brachot. called to this blessing. Hemos sido llamados a esta braga. Excuse me, bendición. what blessing? ¿Qué braga? To have one opinion. De tener Huh? una sola That's a opinión. blessing? Que esa es una, I gotta think like everybody else thinks? That's a blessing? esa es una bendición pensar como todo el mundo piensa. No, it's not. No, no lo es. It's a great bracha. Es una gran braga. Look, not just a bracha. No solo una braga. Look at verse 9. Vean el verso 9. 1 Peter 3:9. Primera Pedro 3:9. It's not just a blessing. No es solo una braga, bendición, It's a great bracha. sino que es una gran braga. It's a bracha. The reason it's great is that the world cannot achieve it. La razón por la cual es grande es que el mundo no la puede alcanzar. And religion cannot achieve it. Y la religión no la puede It takes a alcanzar. special people Requiere un pueblo especial that say, gosh darn it, para decir, híjole, I'm here to think like Yeshua thinks yo estoy aquí para pensar como piensa Yeshua and to be in complete y agreement de estar en un acuerdo completo with every member of this con community. todo miembro de esta comunidad. Are we there? ¿Estamos ahí? No. No. But when we get there, Pero cuando lleguemos a ello, when we get there, cuando lleguemos ahí, look at the benefits. vean los provechos. Look at the benefits. Véanlos. Tender mercy, Ternura, a compasión tierna, pure love, amor puro, tender heart corazones tiernos for all, para todos, courteous behavior, siendo corteses, To all. comportamiento cortés, no debating and arguing and backbiting, no debatiendo, no mordiéndose for all, para nadie, to all, hacia nadie. evil not being returned for La evil, maldad no se le rendirá por maldad, speaking no deceit, verse 10, no hablando engaño, verso 10, loving life, amando la vida, loving to see Tov Yamim, having a good life, not just crappy days, but good days. teniendo Yamim días excelentes, Wow. no días amargos. Meaning our quality of life is going to improve. Quiere decir que la Yeah. calidad de nuestra vida va a Whoa. mejorar.
What a mean Yahweh. ¡Qué Yahweh tan malvado! He's really mean. Él es muy malvado. He wants us to have one opinion so that the quality of our life improves. Él quiere que tengamos Whoa! una sola opinión para que la calidad de nuestra vida mejore. Because if we're always debating and arguing behind each other's back and we're not sure if what's being said is true and blah, 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 that's what kind of quality of life? It's every day is confusion. Every day is stress. Every day is depression. Those are not tov yamim. You see, this is for our benefit. Porque si cada día This is for our benefit. discutiendo y divididos en cuanto a la opinión, dudando de los pensamientos y la motivación el uno del otro, vamos a vivir vidas amargas, vidas tenebrosas, vidas tristes, pero esto es para nuestro provecho. We refrain our tongue Retenemos nuestra lengua from lashon hara, de hablar lo malvado, evil speaking about our brothers and sisters. de hablar la shon hara acerca de nuestros fraternos y fraternas. We see good days. Vemos Yamim, buenos días. We're given a loving life, Se nos da una vida de amabilidad, great bracha. gran braca, bendición. Is this power? ¿Es esto poder? People getting saved, La gente que sea redimida, having all things in common, teniendo todas las cosas en común, having more mercy, more courtesy. teniendo más Not to 3 or compasión, 4, but for everybody. más cortesía, no solo a 3 o 4, pero hacia todos. See, when we're not united, Y cuando no estamos unidos, can we have mercy podemos tener ternura, and care compasión y cuidado, and courtesy cortesía, and not returning evil for evil? y no reembolsar maldad por maldad. We can, Podemos hacerlo for some. para algunos, For the ones we like, para los que nos caen or really bien, like. o los que nos agradan. But if we have unity, Pero si tenemos unidad, we can have those characteristics podemos tener esas características for all. hacia todos. That's what. See the power? Ven el poder. See, if I'm not in unity with the community, Bien, si yo no estoy en comunidad, unión con la comunidad, I could love the ones in proximity. yo puedo amar solo a los que están cerca de I mí. could love the ones that are in my bracket. Podría amar a los que están dentro de mi esfera de influencia. But when we have unity, Pero cuando tenemos unidad, it'll be for all. Será That para love, todos. that concern that I have for Benjamin, ese amor, esa preocupación que tengo por Benjamín, I could have for Mariam la puedo tener por Mariam and for everybody else. y por todo el mundo, todos los It's a demás. higher love. Es un amor mucho más sublime. There's power. Es poder, But you don't get that power pero el poder ese no se without recibe doing it His way. sin hacerlo de su And manera. His way is painful Y su manera es dolorosa. because you're going to think you're in a cult. Porque van a pensar que están en un And you're going to culto. think you're being brainwashed. Y van a pensar And que you están are being brainwashed. lavados del cerebro. Y sí está aconteciendo. The church brainwashed you against Yeshua, La iglesia los Torah, lavó Shabbat, el cerebro en contra de Yahshua, en contra de Torah, en contra de Shabbat, Moadim, de los tiempos apuntados, the people of Israel. del pueblo de Israel. You can't breathe and not be brainwashed. Uno no puede If you're respirar breathing, somebody's y brainwashing no you. ser lavado del cerebro. Si está usted respirando, alguien le está lavando el cerebro. It could be World Net Daily. Puede ser el It could be algún CNN. periódico mundial, CNN, It could be the Royal House of Windsor la Casa Real de Windsor, in England. en Inglaterra. This idea that I don't want to be brainwashed is from the devil. Esta idea que no quiero que se me lave el cerebro es del diablo. As long as you're breathing, Siempre y cuando estén respirando, your brain is being washed by somebody or something. Yes? su cerebro está siendo lavado por alguien o por algo. You got a job. Well, I got to kiss up. I got to be a good employee. I got to watch my P's and Q's. I've got to toe the party line. You're being brainwashed, but you're not going to have the blessings and the power because that brainwashing is not a heavenly washing. Si ha obtenido un trabajo, tiene que ajustarse a la manera de ser de su ambiente de trabajo. I close Y with esa this. es una manera de lavar el cerebro, pero en ese lavar del cerebro no hay poder, porque no es un lavamiento cerebral de los firmamentos. Y cierro con esto. I remember a few times Me acuerdo unas cuantas veces when our elder said to me, cuando nuestro anciano me dijo, he's been with me now as the second group. ha estado conmigo y ya es el segundo We grupo, were talking about brainwashing. y hablando del lavamiento And del he said, cerebro, Khalil, dijo Sholia, I'm here yo estoy aquí for that. para eso. I want to be brainwashed.
Yo quiero ser lavado en mi cerebro. I am here. Yo estoy aquí. Can you please brainwash me? ¿Puede usted lavarme mi Seriously. cerebro? He said, Sí, no, en serio, he lo said dijo. I'm here to be Yo brainwashed. estoy aquí para ser lavado de mi cerebro.